у нас сейчас выступает CoDis, это фирма VESKI, система вибромониторинга CoDis, контроля состояния генераторов. Докладчик Ozren Oreskovic, исполнительный директор компании VESKI, это Хорватия. Основной специализацией компании является вибромониторинг и диагностика состояния роторного оборудования, разработка программного обеспечения для сбора и обработки данных, услуги на удаленной и выездной диагностике. Вы по-русски будете докладывать. Thank you very much for introduction. Okay. We will have a So translator. Go ahead. Доклад будет с переводом. Hi, I'm Ozren from Croatia, from VESKI. Здравствуйте, меня зовут Ozren, я из Хорватии, из компании VESKI. And today I'll be talking about hydro generator condition monitoring. И сегодня мы с вами поговорим о том, как мониторить техническое состояние гидроагрегатов. So before I continue, how many of you understand me as I speak now? Но прежде чем я продолжу, скажите, пожалуйста, кто из вас меня понимает вот с моим английским языком? Okay. And how many of you work in with vibration monitoring? А кто из вас работает в области мониторинга вибраций? Oh my God, come here. Подходите поближе. Okay, so today I'll be talking about a VESKI product. VESKI is a company from Croatia, and we work with Iris Power. It's a, let's say, a sister company. Компания VESKI расположена в Хорватии, и мы работаем с компанией Iris Power, мы, так сказать, сестринские компании. And our product is called CoDis, which you will see later. Наша продукция называется CoDis, я сейчас о ней расскажу. So, when we started talking about monitoring, why do we even monitor machines? The last 2 days we've been talking about different types of monitoring systems. Мы уже целых 2 дня обсуждаем, что нужен мониторинг состояния нашего оборудования, а зачем он, собственно, нужен? And I can say probably that each one of you has its own answer, as do I. И, наверное, у каждого из вас на это есть свой ответ, как есть и у меня. But the idea about predictive maintenance and predictive monitoring. Однако суть прогнозного ТО, прогнозного мониторинга заключается в следующем. Is to actually catch any type of fault, doesn't matter, in the early stage. Мы должны отследить, выявить сбои на как можно более раннем этапе. When we do that, then we can control basically we have the information and we can control the situation in a way. Если у нас это есть, то мы можем контролировать нашу ситуацию. So to be able to recognize the fault in early stage, для того, чтобы выявить сбои на ранних этапах, of course, there are different faults that may occur. Конечно, неисправности, сбои бывают тоже разными. And to be able to address many different faults, we need different measurements. И для того, чтобы эти неисправности выявлять, нужны различные типы измерений. So we heard about PD, about shaft monitoring, about end winding vibration, and all different kinds of monitoring systems the last 2 days. То есть мы сейчас уже целых 2 дня слушаем про то, что нужно отслеживать состояние вала, нужно проводить замеры на лобовых частях обмотки, на роторе, на статоре и так далее. And Mladen also mentioned before me that there is difference between measurement and diagnostics. Младен также сказал, что есть разница между замерами и диагностикой. And to be able to do the diagnostics, you need to go deeper in the signal components. А для того, чтобы проводить диагностику, нам нужно лучше понимать составляющие части нашего сигнала. So if we take a hydro generator as an example, возьмем для примера гидрогенерацию. And we want to detect, let's say, a loose rotor rim. И мы, например, хотим выявить какие-то элементы работы ротора. We have to think about first what signals do we need. Для этого нужно понять, прежде всего, какие сигналы нам нужны. And not just the signals, but what signal components will tell us that there is a loose rim coming. И не просто сигналы, а нужно понять составные части этого сигнала. So first we have to go deep into the signal, decompose it properly. То есть нам нужно сначала этот сигнал разложить на составляющие. And then do that for other signals that we need to address the problem. Затем это сделать также с другими сигналами, которые нам нужны для того, чтобы нашу проблему понять. And then we need to combine the information together. И затем всю нашу полученную информацию соединить вместе. But also, we need to know in which operating condition machine works. Но при этом нам также нужно понимать, в каких рабочих условиях наша машина функционирует. So it's quite a complex way of thinking in a way. То есть это требует достаточно сложного мышления. So, of course, first we need to measure. So measurements are most essential. Но, конечно, прежде всего нужно произвести необходимые измерения. Без них никуда. And also we need to figure out what do we want to monitor on the machine. So what, anything can be monitored. We can monitor pretty much whatever. И затем нам нужно также для себя понять, что именно мы хотим мониторить, потому что отслеживать можно, в общем-то, что угодно. And sometimes it makes sense to measure all the signals that are here.
Иногда имеет смысл измерить все сигналы, которые мы можем здесь увидеть. And it's usually determined by many factors, Это зависит от множества факторов. of which might be how big the machine is, how critical the machine is. Например, размер нашей машины, ее значение для всей системы. Is there any history of problems? Есть ли у нас какая-то прошлая история проблем? So basically, this is a patient. То есть это наш пациент. And we want to know how the patient lives, what he does, when he does it, and to be able to correlate that with the data that we see. И нам надо понимать, как наш пациент себя чувствует, что он делает, чего он не делает, и затем эти данные связать с тем, что у нас есть. Right. And also, the generator is actually a transformer of energy. Собственно, генератор является преобразователем энергии. So we have a potential energy of water. У нас есть потенциальная энергия воды. We are lucky that there is a hill and there is water on the hill, or there is a river running by and there's energy coming here. Нам повезло, у нас есть горы, у нас есть река, которая течет по горам. And the clever humans, of which one is born the same day with me. И умные представители рода человеческого, один из них родился в тот же день, что и я. And this is a clever one, the Tesla, not the Edison. Я говорю про Теслу, не про Эдисона. He's figured out the way to get the three-phase electricity out of any energy, basically, out of water. Именно он понял, каким образом получать трехфазное электричество, когда мы получаем энергию. Alright, so, of course, there are many systems that we talked about today. The idea, as I said, that our product is called CoDis. Мы сегодня обсуждали множество различных систем, но наш продукт называется CoDis. And CoDis is basically a platform that allows integration of different measurements all in one. А это продукт, который является собой платформа, которая позволяет вместе объединять различные варианты измерений. So CoDis also works with Iris Power HydroGuard, and together they can create a full comprehensive solution for condition monitoring. CoDis также может работать вместе с Iris Power Work, и мы можем предложить комплексное решение для отслеживания состояния генераторных машин. So there are three things that we need for monitoring. Для мониторинга нужно три момента. First, we need the sensors. Во-первых, датчики. So датчик for hydro, this is the most usual configuration. Датчик для гидрогенерации, вот здесь представлена наиболее стандартная конфигурация. You would have proximity probes, accelerometers. Акселерометры, датчики близости и другие. Mladen talked about today about end winding vibration, about a flux. Ладно, сегодня говорил про датчики магнитного потока, про датчики вибрации лобовых частей. There is an air gap probe. Есть датчики зазора. And some other probes basically used when needed, but depends on the configuration. И другие датчики, которые нам нужны в зависимости от конфигурации. And those probes will be collected into some instrument. Затем все эти датчики вставляются в некий измерительный прибор. And then that instrument needs to give valuable information. It needs to collect and do the work. Этот измерительный прибор затем должен эту информацию получать и обрабатывать. So maybe we go back 20-30 years from now. Давайте посмотрим на то, что было лет 20-30 назад. Monitoring and basically everything was hardware-based. Тогда мы... Hardware. Тогда и мониторинг, и, собственно, все виды измерений проводились с помощью оборудования. But today it's different. Things are, the values are changing. Но сейчас ценности и задачи меняются. So today the most valuable asset is the information. It's data. Сейчас наиболее важным нашим активом является информация, данные. And hardware-based solutions are slowly but very surely becoming software-based solutions. И те решения, которые раньше работали на основании оборудования, теперь работают на основании программного обеспечения. And just basically hardware is just here to collect the data. It's called Internet of Things or Industrial Internet of Things. А оборудование нам нужно только для того, чтобы данные получать. Теперь это называется интернет вещей или промышленный интернет. When you have the proper data and data properly collected, когда у нас данные, которые были должным образом собраны, then you are basically able to build any kind of software tools to visualize the data and help customers or anybody who needs to diagnose problems. То мы можем взять программное обеспечение любое и представить данные в формате, который нужен нашему потребителю. But the data needs to be collected properly and it needs to be collected simultaneously. Однако эти данные нужно собирать надлежащим образом и делать это одновременно. So how do we collect the data properly? Как же это делать надлежащим образом? So, as probably you all have smart watches and maybe, I don't know, how many of you have smart watch here? У кого из вас есть умные часы? I don't, I have a mechanical one. У меня механические часы, у меня умных часов нет. So there are a few people. The idea is that basically that smart watch
and you have to input the data also in the software. Tell him, I ate today, I had so many beers, I had breakfast, I had a steak for lunch. Но суть в том, что в эти умные часы тоже нужно вводить информацию. Я сегодня вот это съел на завтрак, я сегодня выпил столько бокалов пива и так далее. And then basically the software can tell you, okay, today you spent so many calories and your input was higher than the output and you need to do some exercise. И тогда программа может сказать: хорошо, ты сегодня потребил столько-то килокалорий, а ты столько-то двигался, поэтому у тебя перевес или наоборот ты потратил. So basically you get some information out of the software. 3 минуты. Sorry, but 3 minutes only left. Only left 3 minutes? That's not possible. Please try to press. No, it's not. Okay. Sorry, guys. So Извините. the idea is that the signal has to be decomposed properly, all right? Суть в том, что сигнал нужно разбирать на правильные составляющие. To be able to address different types of fault that might occur, different types of fault on a чтобы выявлять различные виды неисправностей. and this is all based on the standard, industry standards. В основе всего лежат стандарты, отраслевые стандарты. So this is not something that we invented, but it's basically based on industry standard. Это не мы придумали, в основу положены стандарты. So the old standards used to be numbers for vibrations anyway. Раньше стандарты обращали внимание только на цифры по вибрациям. The new standard is basically now a little bit better and it focuses on a actual physical phenomenon rather than just a number. Новые стандарты смотрят не столько на цифры, сколько на само физическое явление. So I'm talking about the ISO standard. And this one focuses on how much bearing space basically the shaft is consuming. Я говорю про стандарты ISO. Эти стандарты говорят в частности про то, какое пространство занимает наш вал. I'm skipping slides because I have only 3 minutes. I thought I have 20, 30. Мне приходится листать. Я думал, у меня еще полчаса осталось, а оказалось всего 3 минуты. So the idea is basically to correlate all the data and make the diagnostic functionality kind of easy to interpret. Наша задача добиться корреляции данных и сделать так, чтобы наша диагностика проходила безболезненно. So if you have a shaft vibrations and a shaft displacement, it's not just enough to know if the shaft is vibrating. Например, если у нас вибрация смещения вала, то нам недостаточно узнавать только о том, что есть вибрация. Or how it's vibrating. Или как он вибрирует. But also where it's vibrating. Важно знать, где он вибрирует. Because shaft can be anywhere inside the bearing. Потому что внутри в этом пазу он может быть где угодно. So for example, if you're trying to correlate physical phenomenon which is based on a eccentricity between stator and rotor. Например, если мы хотим взять физический феномен, который, в основе которого лежит соотношение между статором и ротором, you can do it with the air gap monitoring. То мы можем это делать с помощью мониторинга воздушного зазора. And it will tell you based on the industry standard how big the offset between the stator and rotor is. И мы увидим на основании отраслевого стандарта смещение статора по отношению к ротору. But also when you apply this, when you take the signal, let's say from the proximity probe, you should be able to see the same thing. Однако с помощью датчика зазора мы увидим то же самое. So both systems will have to tell you where the eccentricity is. То есть обе системы должны нам показать эксцентричность нашего вала. And also how big it is. И размер этого смещения. And how it affects the other parts of the machine. So if you have eccentricity in the air gap, и как это повлияет на остальные компоненты нашей машины. You want to see how it affects your bearings. Если мы видим, что наш вал сместился, то мы хотим понять, как это повлияет на наши подшипники. So, do I have a shaft vibration changing, or do I have a bearing vibration changing? И что у меня происходит? У меня происходит изменение вибрации вала или изменение вибрации подшипника. So basically, you have to correlate everything. То есть нужно коррелировать все получаемые данные. And then, when you have the data, you are able to correlate basically whatever you want. И если данные у нас есть, то мы можем коррелировать что угодно. And you are able to follow the industry standards. И сможем соблюдать отраслевой стандарт. And that industry standard is basically here to help you address most typical faults. А этот стандарт, собственно, для того предназначен, чтобы помогать решать стандартные сбои. Regardless of the measurement type, the fault will be there. Потому что независимо от того, как мы это измеряем, неисправность есть. And our job as a condition monitoring company is to provide tools and data that will address those faults. А наша задача, как компания, которая предлагает инструменты, помочь вам эти неисправности выявить и их исправить. So it can be either flux, это может быть магнитный поток, or air gap, или воздушный зазор, or vibrations, вибрации of different parts of the machine. В различных частях нашего оборудования. It's all the same. Basically, it's all the same philosophy. It's all about the data. Принципы одни и те же. Все упирается в данные. Thank you. Спасибо. I squeezed it under 3 minutes. Thank you so much. Я сумел вместиться в 3 минуты. У нас есть время на 2 вопроса. Кто, пожалуйста? Так, пожалуйста.
Molotkin Konstantin, Bratsk hydropower plant. I have one question concerning the sensors you use in your vibration monitoring system. It's about the type of sensors you use, because we have a problem in hydro generation due to the low frequencies, and not every sensor can measure this data properly. Вопрос по датчикам. В гидрогенерации у нас невысокая частота, и нам нужно правильно проводить замерения. Okay, so if I correctly understood, you're talking about accelerometers, or? Yes. So yeah, for hydro generators, you have to use low frequency, high sensitivity. So either 500 millivolts per G. При гидрогенерации нам требуются датчики с высокой чувствительностью и с низкой частотой. Например, 500 милливольт. Or 1000 millivolts per G. На G или 1000 милливольт на Also G. low frequency. Но при этом с низкой частотой. So let's say 0.1 or 0.2 hertz. Например, 0,01 или 0,02 Гц. Those sensors will have fairly accurate phase measurement on the low frequency. Такие датчики обеспечивают достаточно точное измерение на низких частотах. Not 100% accurate because it's distorted by the low frequency, but it will be quite accurate that you can actually correlate it with the displacement. Точность не 100%, потому что все-таки на это влияет низкая частота, но тем не менее вы получаете достаточно хорошее значение смещения. And your company produce those sensors, or you buy it somewhere? No, the only two sensor types we don't produce are accelerometers and proximity probes, because that's commodity product. Мы не производим только акселерометры и датчики расположения, потому что это продукт, который есть везде. Thank you. Спасибо. Thanks. Кто еще хочет спросить? Последний вопрос. Последний здесь, но после в обеденный перерыв сколько угодно. Так, кто-то взял? I think. Так, все. Good. Okay. Thank you so much. Thank you. And sorry for interruption, but time is money.